Jeyasree Ravi, founder of Palam Silks. So, in this episode, we will be seeing some sarees which are not actually pattu sarees but the casual wear sarees. Here you see one saree, இது வந்து ஒரு semi cotton saree. Semi cotton with Zari borders நிறைய பார்த்துருப்போம். But this is something a little different. You can see that அந்த பாடியில் இருக்கிற it's completely printed. That is one. And printed இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய வந்து we would have seen vertical stripes பார்த்துருக்கலாம், or vertical patterns பார்த்துருப்போம், or நிறைய floral கொடி pattern எல்லாம் இருக்கும். But this is a little different where you have ஒரு checked pattern. And also you can see the difference in the checks. And the checked pattern வந்து it's completely in white. Now the body is grey, so the checked pattern is in white, and you can see it's a little it looks like a textured pattern, but it's actually not textured, it is printed. And on the checked skullayum you can see three different designs. So one vandu is a very traditional butta, again in white. You can see another one which is a pattern, generally what you find in a printed pattern. So you can see ஒரு vertical stripesல you have different ஒரு thin சின்ன தாழம்பூ pattern and a different pattern, ஒரு diamond pattern. So all those patterns you find in one square or in one box, and அதுலயும் it is white and ஒரு light peach shade. So உங்களுக்கு அந்த grayல the white and peach also looks nice. So that is one. And thirdly you find ஒரு கொடி pattern, but that too it's a very different ஒரு floral இருக்கும், and again you find some traditional motifs also there. There is a touch of peach and white which makes it look very different. Generally in a printed saree also, printed sarees you will find these kinds of designs, but again it will be in the entire saree. So it's almost like ஒரு 3 different sareesல உங்களுக்கு printed pattern என்ன இருக்குமோ that has been combined in one single pattern. In spite of these 3 designs coming in the body, you still find it is visually appealing. That is the main part of it. So you have 3 colors, you have 3 designs, and all in big checks, and yet it is visually appealing. So even this is for designers also. நம்ம நிறைய டிசைன்ஸ் அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம மைண்டில் வச்சுருப்போம், எல்லாத்தையும் ஒரு சாரியில் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த விஷுவல் அப்பீல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எந்த மாதிரி நம்ம அதை வந்து அந்த யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் தோஸ் டிசைன்ஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் ஒன் சாரி, அண்ட் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கலர்ஸ் பிக் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹாவ் ஆல் திஸ் இன் மைண்ட், நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு சாரியில் கொண்டு வந்தாலும் அது அழகாக தெரியும். இல்லைன்னா இட் மே லுக் அ லிட்டில் லைக் யூனோ எப்படி சொல்கிறது, ஒரு காடியாகவும் தெரியலாம் ஆர் ஒரு மிஸ்மேட்ச்டாக தெரியலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் லிட்டில் திங்ஸ் இன் மைண்ட் டு கம்பைன் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஒன் சாரி. நான் கம்மிங் பேக் டு திஸ் சாரி, இதில் வந்து இட்ஸ் அ நைஸ் பிக் பார்டர். மேலே பார்டர் கொஞ்சம் சின்னது அண்ட் லோவர் பார்டர் இஸ் அ லிட்டில் லாங்கர். The beauty again is the choice of the zari color. Now இதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it is an antique zari. So அந்த antique zari வரும்போது it will be very subtle and ஒரு கொஞ்சம் it will not be very bright. ஒரு zari, ஒரு gold zariயோ ஒரு silver zariயோ மாதிரி தெரியாது, கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும். பட் again it is about எந்த சாரிக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டல் சரி சூஸ் பண்ணுறீங்களோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேட். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் கிரே அண்ட் இட்ஸ் காட் ஸோ மெனி எலிமெண்ட்ஸ் இன் த பாடி. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டல்லர் ஷேட் தான் இதுக்கு அந்த ஆன்டிக் சரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கம்மிங் டு த பல்லு அகெயின், இட் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் பல்லு, அண்ட் அந்த பல்லுவில் யூ கேன் சி ட்ரெடிஷ்னல் கொடி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அகெயின் இட்ஸ் இன் ஒரு லைட் white shade and you have peach, but adaliyum you can see because there are little stripes on that pattern, there's a little break and the design elements lay you can see stripes, that is on the base color on a gray and peach, white and grey அப்படி mixed ஆது வரும்போது even there are big blocks of you can see the floral blocks of designs there. It doesn't look gaudy. Again, it's a matter of choice of colors. And anga
the only bright color that you see is the little touch of blue. Even the green merges with the gray. So உங்களுக்கு அது ரொம்ப டார்க்கா உங்களுக்கு தெரியாது. Only little points that you know color elements உங்களுக்கு தெரியறது will be only the little blue that you find here and there. Again, it's a short pallu, so இதை நீங்கள் ப்ளீட் பண்ணும்போது it's very comfortably you can wear it for your office wear, particularly in the summers-க்கு. This is semi cotton, so you know ரொம்ப உங்களுக்கு crumple ஆகாது. Generally in cottons we feel கொஞ்சம் crumple ஆகும், so we have to be a little careful with that. Here it is semi cotton, உங்களுக்கு அவ்வளவா crumple ஆகாது, so you can comfortably wear the whole day for your office wear. And again, this is a saree where you know you can just leave it as a அந்த pleat பண்ணாம இருக்கும்போது for a small get togethers and any you're visiting someone, this will be a perfect one. Now coming to the blouse, it has self checks on it with little patterns. Again, I think this particular saree you can go with the blouse that comes with it. In case sometimes, yes, it does happen, சில சமயம் the we outgrow or நிறைய இப்போ ஜிம்மிங் பண்ணுறாங்க, you lose weight and you want another blouse, yes, you can go in for a self colored one, grey, or you can go in for that even peach shade, the light peach shade. இப்போ நிறைய மெட்டீரியல் ப்ரௌஸ் மெட்டீரியல் எல்லாம் நிறைய கிடைக்குது, so that will not be an issue. So this particular saree, this is a semi organza saree. Again, this is also in a kind of bluish grey shade. This is a little different from the one you saw previously. This is basically, it's got a lot of zari, so it will look nice when you ஒரு சின்ன occasionக்கு நீங்கள் போடும்போது. It's a very lightweight saree, easy to carry, and at the same time in the colors will suit an evening wear. So you can see the body is completely zari jacquard, but again that you can hardly you can see the designs, but at the same time ஒரு zari jacquardல இருக்கிற ஒரு if you use a single shade, say it's completely gold zari jacquard or a completely silver zari jacquard, அந்த அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸும் இதுக்கும் உங்களுக்கு you can see actually the difference, because there are a lot of colors here. இங்கே வந்து you have silver zari, which is major part of it is silver zari, but here and there you have the colored zari as well. You have one in peach, a floral pattern, and then you have a little bit of blue which almost merges with the grey. So it has so many colors, and at the same time when you wear it, உங்களுக்கு அந்த ஒரு as you walk or move அந்த shimmer தெரியும், அந்த பீச்லேயும் அந்த ப்ளூலேயும் அந்த ஷிம்மரில் தான் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அதில் இருக்கிறது தெரியும். A beautiful wear for an evening one. Comes with a double side border in kind of sea green, you can say, and again this comes with a now இப்போ உங்களுக்கு பாடியில் வந்து you have silver, you have two other colors, peach and blue, but here in the border you have a nice gold traditional pattern woven in the zari, but still இத்தனை different zari colors இருந்தாலும் because it is grey and silver, உங்களுக்கு பார்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோல்ட் சரியில் வந்தாலும் it looks very nice. It's all about the color combination, as I always say. the way you choose the colors, அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு அந்த சாரியோடைய பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. Coming to the pallu, it's a simple pallu where you have and the drops buttan சொல்லுவோம், that you have woven. It's a short same shade as the border, and the blouse also carries the same design as the pallu, but it is the same shade, which is your grey with the green, the sea green border for the blouse. I think it would be best to just leave it as it is and not go in for embroidery and to make, unless you really want it that rich, because as it is உங்களுக்கு இந்த blouse போட்டாலே இந்த சாரிக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். Beautiful evening wear. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து this is a soft silk saree. This color combination கூட I would say it's an evergreen color combination. It is ஒரு kind of orange and yellow கலந்த மாதிரி ஒரு body. It comes with a light green, close to, you can't say parrot green சொல்ல முடியாது, but it's a little brighter shade of the light green. இது வந்து you can see இது வந்து double side border, but நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா
அந்த upper border வந்து it's actually part of the body தான். பாடியில் இருக்கிற அதே அந்த சின்ன புட்டாஸ் தான் it runs through. பட் அந்த பார்டர் இஃபெக்ட் தெரியறதுக்காக யூ ஹாவ் ஜஸ்ட் அ க்ரீன் ஷேட் அங்கே கொடுத்ததுனால யூ ஃபீல் லைக் இட் ஹேஸ் அ நைஸ் பிக் பார்டர். பட் ஆக்சுவல் பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த லோவர் பார்ட். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பாவாஞ்சி பேட் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே வந்து யூ ஃபைண்ட் அந்த டிசைன்ஸ் மோர் ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு டைமண்ட் புட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்குள்ளே லாட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தேர் இஸ் அ ஃப்ளாரல் புட்டா, ஒரு சின்ன டாட்ஸ் அதில் இருக்குது. அதை சுற்றி இன்னொரு டைமண்ட் பேட்டர்ன்லேயே யூ ஹாவ் சம் ஃப்ளாரல் கொடி பேட்டர்ன். ஸோ இந்த எல்லாமும் கலந்தது தான் அந்த டிசைன் எலிமெண்ட். அண்ட் த பியூட்டி இஸ் யூ கேன் see அந்த ஜென்ரலாக யூல் ஹாவ் அ பல்லு, you'll have a border and a body. Here you find on the male border actually is a part of the body, and lower border varumbodhu this border just runs through and it becomes the pallu. There is no you can see there is a continuity not just in the design but it just turns and becomes the pallu of the saree. So that is the beauty of this particular saree. As I always say, chinna elements like this, small things like this will make the saree look very different. This is for the designers to keep in mind, because now I know there are a lot of young designers coming up, and it will be nice if you, I think many are interested also in the traditional sarees and not just apparels. That's lovely to see this change. These are small things if you keep in mind. You can make even a small change will make a saree look very different. This comes with a plain green blouse. I think a plain blouse will go with this because it's all about the border and the pallu pattern in this when it comes to this particular saree. So we have seen 3 sarees in this episode. I hope you enjoyed it, and I'll meet you again in the next episode.